Продолжаем нашу карьеру. Как ты, Райдер? Все по-настоящему. Вдохни поглубже. Не поверь, что отец мертв. Сейчас был такой момент для него. Очень удобный момент. Конечно, все зависит от меня. А с чего же начать? Не уверен, что готов. Пойдемте уже куда-нибудь. Туда пойдем. Там метка стоит. Первым делом поговори с заведующим логистикой Нексуса. Ой, а чего за мной бегаете? Я один могу дойти. Так учеников он страшнее стал. Вроде патч должен был быть на мимику там всякую. О, опять лифт. Поехали. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arks. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Ну, про бар разговаривают. Хотят выпить уже. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Всем хочется напиться. Yeah. Всем. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Here we are. Вот и приехали. Шампанского не видать. Да вообще как бы не встречают. О, голограмма. Перерыв у всех, что ли, а? Если они хотели сделать сюрприз, получается отлично. Это точно. А, тут какая-то метка, да? По метке надо пройти. Plants are still alive. Сейчас дойдем. Вроде бы строительство не закончено. Да, это я вижу. Ладно, пойдем, пойдем. О, уже ближе. Ау. Вот, видите, парень какой-то. Может, у него шампанское есть? Привет. Мы скачали Гиперион. Куда все подевались? Он не говорит. Он тебя не слышит? Из ковчега? Это Nexus, верно? Я уверен, что мы кричали там, где надо. Конечно, извините. Просто мы думали, что все умерли. Что? Или попали в плен, или заблудились в космосе, или... Но вы здесь. Вы даже не представляете, как это хорошо. Невероятно. Меня зовут Террен Командос. Я команда ополченцами. Я Райдер. Это Кара Харпер и Лиан Коста из отряда первопроходцев. Извините за неразбериху. Датчики показали, что прибыл ковчег, но ведь Элей ставится помехами, которые создают переобнаружение. Принял вас за очередной сбой. О, интересно. Почему? Вы нас не ждали? Наш ковчег первый из прибывших. Мы прождали целый год, и никто так и не прилетел. Целый год дрейфовали, даже дольше. Я все расскажу по дороге в оперативный центр. Мы что, уже идем, что ли? Ну, побежали. Что-то пошло не так определенно. То несколько отсеков, и многие погибли. Станция всех потеряла. Ни энергии, ни еды. На месяце разорился хаос. В конце концов, привел к вооруженному восстанию, когда порядок был установлен, мятежники изгнали.
Называем их изгнанниками. Все пришли в норму? Нет. Худшее позади. Что ты мне ждешь? Надо использовать. Точняк. No word from the other Pathfinders? Нет новостей ни от кого. Угроза со стороны местных. Пока мы действовали скрытно, но поэтому у нас не хватило бы сил отбиться. Но с первого контакта личная миссия прекратила, они пытались нас убить. Это не было первым контактом, мы про них знали, что они сразу должны были... Это будет настоящей проблемой, становится все лучше. Мы на месте, командос. Идите вперед. Хочу предвидеть, что наша система управления раздроблена, часть командования погибла. Это правда? Сказать, что все бросьте и явиться на службу? Никто не ожидал, что ковчег все же появится. Процесс стыковки идет нормально. Система купленных начинает общий. Какая модная, смотри. Стильная, главное. Здорово, чуваки. Так, команда Гиперион. Удачи. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Директор инициативы. Вы не представляете, как много значит ваше прибытие. Для нас оно значит больше. Пусть выдался тяжел, я рад видеть дружелюбные лица. Голодные лица, пригодятся все припасы, которые вы сможете нам дать. Но где первопроходец? Он перед вами. Вы? Отец погиб. Он назначил меня своим преемником. Алек мертв? Dead. Поймите, пожалуйста, вся инициатива поставлена под угрозу. Что случилось? Мы не знаем, наши ресурсы исходят уменьшение способны выиграть какое-то время, но не бесконечно. Нужно больше ресурсов, кто-то должен их искать, а мы не можем будить новых поселенцев, пока негде жить, пока нет золотого мира. Теперь нам особенно нужен первопроходец. Теперь все зависит от вас, Райдер. Вы готовы взяться за эту работу? Ну, конечно, готов. Возможно, я не самый очевидный выбор, но я готов. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's no way to treat a guest. I'm Nakmor Kesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. I can't believe how far off track things have gone. It's bad, but it's not over. Not yet. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Час назад здесь было темно, но энергия с вашего края позволила зажечь свет. Я за вас. А когда энергия закончится? Лучше вам поговорить с директором Таном. Убедитесь, что этого не случится. Не надо стесняться, ко мне тоже стоит заглянуть. Ко всем заглянем. Если еще хоть миссию начнем. А куда идти? Поговорить с директором. Директор. Кто из вас директор?
Эдисон. Я с тобой не хочу разговаривать. Это планета, которую мы сели, жилище 7. Она была непригодна для жизни. Как и остальные планеты, наивные. Мы обсуждаем вашу будущую экспедицию. Мне казалось, что вы решили, что я не тяну на перепроходцев. Директор Эдисон может быть свое мнение, по мне свое. А если они не совпадают, отвечаю за инициативу. Я решил дать вам возможность проявить себя. Скверно, серьезно повредило. Ученые приводят, что это не совсем пригодно. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Чем больше колонистов воскресим, Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So how do I? A good pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Делать ставку на людей — часть моей работы. Иногда такие ставки выиграют. Покажите дорогу. Just point me to my ship and I'll be out of here. На корабль. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. А мне интересно. А что интересно, я не успел прочитать. Something wrong. Рейдер, неси меня. Надо Сэм на Гиперион. Нужно проверить имплант. No. Все хорошо. I'm fine. Все просто отлично. Ух ты, как много людей, с которыми надо поговорить. Дополнительные задания. То есть со всеми переговорить, да? Привет, Эдисон. All right, what happened? Ничего не случилось. С кем? С твоим отцом? Черт побери. Что с ним случилось? Прошу прощения, я устал разбираться со всеми сейчас. Просто хочу знать, что произошло с Алексом. Это способно решить, но похоже, что отец все хотел передать мне эту должность. Это не ответственно. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Ой, она мне уж надоела, честно говоря. Я пойду. Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. Да, я понял. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Один диалог и достаточно. Ладно, это не интересно, потом сходим. Думаю, всегда же можно сходить. По мелким делам.
пару уровней ниже, что ли? А, точно. О, привет. Чё ты мамаешь? Ты в порядке? Я в порядке, в основном. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. Но не последнее время. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Мне там не было. Повезло. Честно говоря, я думал, что больше такого не будет. Что, возможно, у меня просто паранойя. Почему паранойя? What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Чинить еще больше. Whoever's doing this has to be stopped before someone gets seriously hurt. That's what I'm trying to do. But I'm an engineer, not a PI. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of, but I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion died. Yeah, I guess. Wait, that's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me if they start hitting critical systems. Если они зацепят критически важные системы, конечно, что нужно сделать? If you could scan these other panels while I fix this one, that would really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. А ты пройди, короче, и чини их. Это дополнительное задание. Hello, I'm Jan Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at Workspace Not Allocated. Please select a topic. Можно выйти из этого. А, то есть уже может это задание выполнять. Ну, пойдем поможем инженеру. Так, теплее, да? Там. Okay. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Давай, еще один. They're as much a part of the initiative as the human arc. Всех людей найдем. We'll find them. Надо, чтобы они умерли. Tens of thousands of colonists are unaccounted for. Все попередохнут. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? That's all. Thanks for your time. Спасибо, что уделили время, I'm happy to help. You will find our futures depend on each other's success. Good luck. А, да, нет. Я думаю, разговаривал. Казалось, что он новенький. Где ты понесешь? А, да, как можно заметить. Даже искрить. Как тут сканер-то достать? О. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Сканировать надо еще.
Потерялась. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Пойдем следующую консольку искать. Не проверил, еще ничего четко не представишь. Сканирование завершено. А где? Кабель какой-нибудь силовой. И все. Подожди, что там было? Лям. Здорово, Лям. Время пить пиво, короче. This place is a mess. Security is, let's call it strained. I can believe it. The Nexus is running on empty. У Nexus большие проблемы. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for frontier. У нас есть охрана, нам We know нечего are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just... a lot. Его, кажется, что-то угнетает очень. Мы вроде надежда. К психиатру сходил уж. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Мы найдем новые планеты. Double down crisis mode. I can do that. Скорость. We can do that. Ready and Я willing, полностью готов. Pathfinder. Первый проходит. Короче, он готов. Нечего с ним вообще было разговаривать. Этот хочет что-то нам мне сказать. Мы к нему не пойдем. Там квест будет опять. О, тут есть проводка. Пойдем. Сейчас выследим. Потерялась. Контейнер какой-то. О, это я не специально, да? На память будущим поколениям. Если инициатива вдруг всплывет кверху боком. Nexus, по сути своей, не более чем цирк на 4 манежа. Мне не нравится метод Тана, но все ясно показывает свое презрение к Кроганам. Думаю, намерения его благие, но он тот еще рвач. Добьется он так только конфликта Nexus. Не сможет обвинить до тех пор, пока у Тана развязаны руки. Эдисон уже решил отколоться от него и занимает круговую оборону. Надо будет потолковать с командосом, надеюсь, мы сумеем договориться, а может и нет. Как же меня достали эти фокусы. А с тобой разговаривать не хочу. Кэш. Не хочу, да. Спей еще. Пойдем концовку искать. А, странно, что я ее прошу. Все равно мы не знаем, что проблема ошиблась, чем поначалу. Работаем дальше. Что может быть? Со всеми панами работала Зара, поверить не могу. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, Я as уже well as the понял, что one Зара Raj работала Patel с панами. encountered. Дальше что? Well, shit. Где же она может быть? Any idea where she is now? Kellis is currently working Она on a занята panel on the главной панелью. Hyperion main deck. На палубе Гиперион. Сейчас мы ее за руку схватим.
Кто из вас Зара? Охрана, охрана, ищите Зару. Я вижу метку, но вижу Зара. Или ты Зара? Сейчас спросить, что за квест у нас стоит, да? Ой-ой, куда мы идем? Подожди. А, саботаж. Я думал, на одном уровне хотя бы будет. Не придется туда летать. Загрузка быстрая. А, это назад вернуть. Все ясно. Сейчас мы ее поймем, как говорится, и простим. Переманим на нашу сторону. И подумал, что я здесь вроде как... А, нет, я пришел. Привет, Зара. Zara Kellis? Yes? Да. Мне доказать, что вы саботируете работу Nexus. Что? Да я бы никогда. Я сама пыталась найти причину. Доказать самому. Даже сканы показать. Вот, я перешил снять скан на ваш инструмент. Забавно, раньше тоже занимался расследованием. И мы вышли на вас. Мои сканы указывают, что виноват Радж. В общем, либо кто-то пытается поставить нас собой, либо я ничего не понимаю. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Pattle's. A third party seems likely. Вас подставили. Похоже, Looks like someone's using both you and Raj to cover their tracks. They need pretty high-level access for that. Still, it's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. А я проверю камеры. Raj, you there? Yes. How did it go? Как все прошло? Правда она? Is it really her? Нет, wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Значит, проводим расследование. Подожди. С тобой тоже поговорить надо. Перепроходец. Рада видеть. Говорят, что на станции беда. Все придет в норму. Так все начинает говорить. Теперь и вы тоже. Это как будто снова посты, все наладится, я уверена. Поговорим позже. Когда-нибудь поговорим. Так. Что это значит? А. Меточка пропала на секунду. О, еще один контейнер. Магазин. И клык. И перед выбором миссии будет. Выбор оружия. Там уж и посмотрим. Побыстрее побежать, а? Доступ. Что это?
вторая кнопка. Просто новый уровень. Командный центр. Ну, чуть-чуть бы ходу прибавить. А, во. Все. This file is useless. Бесполезен. Проверим еще один. Ну, давай, давай. Ограничение ущерба. Келли обманул мои ожидания. Никаких проблем не возникает. Отлично, вы не будете против отправить небольшой тайны. Разве чтобы выяснить, куда мог деться Слоун и изгнанники. Я не хочу неприятных сюрпризов, когда мы наводим колонию. Изгнанники. След остыл. Нашли нечто похожее на заброшенные лагеря в системе Файфер. Но живых обитателей там нет, только кладбище. Среди мертвых была конспиратор Ирида, но не Слоун. Кэрри. Командос. Просто журналы. And another scrambled file. Let's check another. Еще один. Ну, конечно. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Someone working for Candros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Понял. Ищем мужчину. Пойдем искать. Ты? Нет. Ну и даже... Биометрические данные не совпадают. Знакомый взгляд. Something like that? You get used to it. Just focus on being a pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Tyrian Ark. What's the word on the Tyrian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Уничтожили его. If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Все, пока, потом поговорим. Bye, Candros. Duty calls. You and me both. Надо уже начать как-то. Перейти на свой корабль там. Сейчас выполним этот квест. Все-таки отправимся на первую миссию. Кто из вас виноват? Вроде здесь показывается, нет? А, вон. Данные не совпадают. Еще ниже. И так бегай, короче, по одному квесту. Живая палба. Куча перемещений из одного квеста. Неполное соответствие. А еще.
Negative Нет match. совпадений. Какая веселая миссия, слушай. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alex's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Или просто музей. Бежать назад. А, вот. Кого мы ищем-то хоть? А, вот. Явно роется в панели. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Dale Atkins, right? We need to talk. Слушай, not to be rude, but I have work to do. Is that what sabotage is called these days? Work? You're pretty arrogant for the new kid. You don't even know what's been going on. Proof says you've been up to no good. Figures. Ясно дело. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Сестра у нее там. Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people, killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Хватит болтовни. Я признаю, что делаю. Что делаю я? Дальше поступайте как хотите. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision. That'll be the day. Ну и ладно. Пускай и думают. У нас уровень. Надо прокачаться. Хотя ладно, потом. Так. Журнал. Приоритетные задачи. И хорошо, надо вот сюда сходить. Туда и пойдем. Так. Так, куда нам пойти, да? Точно, к лифту. Нет, ты чё? Зря бежал. Ну окей. Ух ты, консоль. Проверить чип. Hello, Ryder. Welcome back to Sound Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Чтобы головных болей не было. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Не скрывай ничего. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping Что он держал в секрете мои истинные возможности. Я случил протокол безопасности импланта. Прикольно.
Теперь это я, первопроходец. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what the initiative understands. I don't follow. Я не понимаю, в чем твое отличие от обычного искусственного интеллекта. Я новый вид искусственного разума, я черпаю знания прямо из человеческого опыта. Твой имплант — мое окно в окружающий мир. Человек остается главным? Конечно, заместитель первопроходца не моя функция, я должен поддерживать тебя. Это хорошо. Какой план? Трудно положение, несмотря на то, что у меня был доступ к опыту твоего отца, осталось непонятно. Например, он заблокировал несколько секторов в моей памяти. Почему? Чтобы я не смог ответить, когда ты спросишь. В твоем репертуаре. Но не без нюансов. Чем больше ты узнаешь о деле перепроходца, тем больше блокировок. Может, стоит начать с твоего капитана? Если нет больше вопросов, то новый корабль ждет тебя. Спасибо. Профили позволяют цену перенастроить имплант перепроходца для лучших указателей на поле боя. Чтобы активизировать профиль, выберите его и нажмите X. Ништяк. Это, конечно, интересно. Все, идем на корабль. Готовы? Что нам дали? Говорит, нечто особенное. Отлично смотрится корабль. Мы скоро будем. Можем ждать на себя. Другими словами, будем импровизировать. Ну да. Это стильно. They call her the Tempest. Буря. Или ее? Почему ее? Эпичненькая музыка. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Ты у нас остаешься? Vetra Nix, Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. Нервный? You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Без ветра не выпустили корабль из станции. Да ладно, че разбираться, полетели уже. Let's go see the rest of Helios. Стойте, вы никуда не идете. Проклятие.
Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Лично сейчас будет разговор. Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I missed Сейчас решается вопрос семейный, да? I know. I got family too, Ben. Везде нужны связи. It's done. Addison's gonna kill me. Эдисон меня убьет. Thank goodness. For a sec, I thought I was gonna have to deal with Addison again. And no one wants that. А этого никто не знает. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, putting up more. Полетели уже. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Everything state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Lesser crew, of course. The best in their field. Ah, glad to see you looking well. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. Это Гил, инженер-механик. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Давайте пока на этом закончим. Всем спасибо. И до новых встреч. Better head to the bridge when we're ready to go.